Hello. Hello. Yeah. Tuesday. నాది ఉంటది లైవ్. So hello dear students, welcome back to our favorite channel PIT classes. How are you all? So I hope the voice is clear, the video is clear, voice is audible to everybody. Okay? ఒకసారి చెక్ చేసుకో. Right. Right. Hello. Very good evening, dear everybody. Very good evening, Nana. Right. So let's begin today the biological classification. Previously, we have completed the living world. Okay, living world chapter naite complete chesam. Right. So let's move on to the biological classification today. The weightage of this chapter, biological classification, is right one question, Nana, from the NEET point of view. Okay, right. Hello, everyone. Once again, welcome to our PIT classes. Okay, so how are you all? I hope you all are fine. A very good evening to one and all, Nana. Right. I hope you all had your coffee, tea, your evening snacks. మీకు లేదా biological classification? Right. Okay, done. కూర్చో. So let's begin. Right. Biological classification. Right. So, you know, my dear student, ఈ word classification అనేది మనం already living world లో discuss చేసాం, which is called as a taxonomy. Right. ఫస్ట్ చాప్టర్ లివింగ్ వరల్డ్లో మనం నేర్చుకున్నాం అనమాట వాట్ ఈస్ టాక్సానమీ అని. అంటే 1.7 to 1.8 మిలియన్ స్పీసీస్ ఇప్పుడు దాకా అయితే డిస్కవర్ అయ్యాయి కదా. సో వాటిని అంతా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దెమ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ రిమెంబర్ దెమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ద సైంటిస్ట్ వాట్ దే థాట్ ఈస్, సో లెట్ us what is that classify them into the groups అనే ఒక ఐడియాతో సైంటిస్ట్ ముందుకు వచ్చారనమాట. రైట్. ఎస్ ఎస్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ యూట్యూబేనా నాయన? రైట్. డిస్టర్బ్ చేయకు. రైట్. సో వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ టెల్ యూ. ఓకే, see we have 1.7 to 1.8 million species so far.
right, discovered. So it's very difficult to understand them, right, in order to memorize them, right? So classification valla manaki em avutundante simple things become simple, isn't it? So that is why the scientists thought, are chalo, why don't we group them into simple groups? Why don't we classify them into simple groups? Okay, so with this, Nana, our chapter begins biological classification. So each chapter lo what we are going to study, this chapter, sound the gear, right? This chapter, right, in this chapter we will be learning about, right, different classifications that are given by the scientist. And remember, ee oka first basic concepts nunchi questions have been asked in our competitive examination ana. ఏ scientist ఏ classification ఇచ్చారు, ఏ criteria పైన ఇచ్చారు అనేది questions వచ్చాయి కాబట్టి that we need to understand. And then once the classification is done, then we will be discussing in detail about kingdom Monera, kingdom, what is that, Protista, kingdom Fungi లేదా Mycota, right? And obviously kingdom Plantae and animals, okay, kingdom Animalia, వాటి గురించి మనకి separate chapters ఉన్నాయి కాబట్టి, right, that we will be taking up separately. So let's begin today's concept once again. మీకైతే revision అవుతుంది, right? You'll be perfect, right? So let's move on, Nana. And once again, it is a humble reminder to all of you that every chapter has the introduction. మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే NEET 2025 లో NTA వాళ్ళు మనకు ఒక ఏంటి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి, సో ఈసారి 2026 కి మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. సో అలాంటి మిస్టేక్స్ మళ్ళీ జరగకూడదు అని అంటే we need to, right, follow all this precaution. So what are the precautions? The first one, what is that you have to remember is that every chapter has the introduction part. That introduction part you have to, right, read every line of that, Nana. And also wherever the scientist information is there, even the scientist information also you have to go through, remember, because everything is important. Do not know what the 2026 NTA, how they will form the questions and what will be the criteria. Acha, chalo, let's begin with this. First thing, already we know, as we have discussed earlier in the living world, how many organisms, I mean how many species have been discovered so far? 1.7 to 1.8 million species have been discovered till date, isn't it? And you know, to read and understand such large number of organism, classification is important. Classification makes the things easier, simple ga chestadi kabatti classification is very important. So earlier men actually classified the things like this, nana. Earlier oka scientific classification undedi kaadu, simple ga em chesaru anante based on the uses anamata. Based on the uses the groups were done, nana. Classification ante enti grouping ne manam classification antam. So earlier ga ee classification edani paina ఆధారపడి ఉండే, it was just based on our uses, okay? Uses like ఏ ఒక దీని నుండి మనకి ఫుడ్ వస్తుందో వాటినంతా ఒక గ్రూప్ లో వేయడం, like meat, okay, right, what do you say, milk producing అవ్వచ్చు, meat producing అవ్వచ్చు, right, fruits and vegetables అవన్నీ ఒక కేటగిరీ. ఏ దాని నుంచి అయితే మనకి షెల్టర్ ప్రొవైడ్ అయ్యేదో, రైట్, వాటిని ఒక కేటగిరీ, రైట్, లైక్ క్లోదింగ్, లైక్ జూట్ అవ్వచ్చు, లైక్ కాటన్ అవ్వచ్చు, సిల్క్ అవ్వచ్చు, వాటి నుండి మనకి క్లోదింగ్స్ వస్తాయి కాబట్టి వాటినంతా ఈ కేటగిరీలో ఉంచడం జరిగింది, రైట్. సెక్యూరిటీ, కుక్కలు, రైట్, డాగ్స్ ఆర్ వెల్ నోన్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ, నానా, రైట్. సో డాగ్స్ నంతా కూడా మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో వేయడం జరిగింది, రైట్. అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏవైతే ఉపయోగపడేవో లైక్ హార్స్ అవ్వచ్చు, డాంకీ అవ్వచ్చు, రైట్, బుల్లక్స్ అవ్వచ్చు, రైట్ కదా. సో ఇటువంటి యానిమల్స్ నంతా కూడా ఒక పక్కకు వేయడం జరిగింది, రైట్. And others. So what you understand, ivanni NCERT lines e, again I am saying, nana, all these are nothing but the NCERT lines. So you can see earliest classification by early men. And how did they divided these groups, nana? Early men, it was a non-scientific classification based on the uses of organism, right? Later then we have to, this already I have told you, మనం ముందుగానే చెప్పేశాను, ఫుడ్ కిందకైతే క్రాప్స్, పల్సెస్, వెజిటేబుల్స్, మీట్, మిల్క్, all this I have told, so we need not, I think I need not explain you again, kada. Then now for the first time the scientific classification, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఎలా ఉండే, ఇట్ వాస్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజెస్, కానీ ఒక ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ bought by Aristotle.
Aristotle. These are our competitive question. Okay, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ద ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ డన్ బై Aristotle. And we all know, my dear student, who is this Aristotle? Aristotle ఎవరు? He is known as father of biology. Aristotle ni manam father of biology అని అంటాం. He was, right? But we call him the father of biology. Hello, hi dear. Hi ma'am. Yes, hi Maddie and all. Okay, next nana, right? ఫాదర్ ఆఫ్ జువాలజీ కూడా మనకు అరిస్టాటలే. ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ కూడా అరిస్టాటలే, ఫాదర్ ఆఫ్ జువాలజీ కూడా అరిస్టాటలే. దెన్ హూ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ? ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ ఎవరినైనా? ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ వచ్చి థియోఫ్రాస్టస్. ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ, రైట్? ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ ఎవరు? థియోఫ్రాస్టస్. థియోఫ్రాస్టస్. Okay, so ఈ scientist names kuda we need to remember. Okay, yes, so I hope this is clear, right? So first scientific classification ichindi evaru? Aristotle. So ayana em chesaro, let us see nana. Okay, now listen carefully. Aristotle classification aithe icharu kani ayana కింగ్డమ్స్ లా డివైడ్ చేయలేదు. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అరిస్టాటిల్ క్లాసిఫికేషన్ చేశారు, గ్రూపింగ్ అనేది చేశారు. ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, రైట్? వెంకటేశ ఏం పేరు, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ టీచ్ చేయట్లేదనా, రైట్? ఎకాలజీ మనకు తెలుసు బికాస్ అవర్ సబ్జెక్ట్లో ఉంది అది, రైట్? ఎకోసిస్టమ్, ఎకాలజీ, జెనెటిక్స్ ఇలాంటివి అడుగు చెప్తాను కానీ ఎకనామిక్స్ మన కాన్సెప్టే కాదు. ఐ థింక్ అది ఎకనామిక్స్, జియోగ్రఫీ అదే వేరు, రైట్? హిస్టరీ, సివిక్స్ వేరు, రైట్? అచ్చా, కమ్ బ్యాక్ టు ద కాన్సెప్ట్ నౌ, రైట్? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, లెట్ us not divert. What is the concept? Aristotle gave the first classification, right? అయితే he did not give any kingdoms. కింగ్డమ్, యానిమల్ కింగ్డమ్, ఈ కింగ్డమ్స్ ని ఆయన ఇవ్వలేదు, రైట్? హీ డి నాట్ డివైడెడ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇంటూ 2 kingdoms, రైట్? హీ జస్ట్ గేవ్, రైట్? హీ జస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ ద క్యారెక్టర్స్. ప్లాంట్స్ ని ఆయన 3 groups లో మళ్ళీ డివైడ్ చేయడం జరిగింది బేస్డ్ ఆన్ ద మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. యానిమల్స్ ని ఆయన based on the presence or absence of red blood cells, he divided into 2 groups. Okay, but he did not say plants are one kingdom, animals are another kingdom. Okay, then Aristotle గురించి ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మేడం? కింగ్డమ్ అనేది ఆయన చెప్పలేదు కాబట్టి why are we learning? I'll give you one example nana. For example, if your mummy asks you to prepare a tea today, అరే ఎప్పుడు నేనే చేస్తాను ఈరోజు నీ చేతి టీ తాగాలనుంది అని అంటే, right? So what is the demand nana? Tea is the demand, right? So tea is the demand, requirements చేయాలి, కావాలి. ఆ టీ చేయడానికి కనీసం మీరు కూర్చున్న ప్లేస్ నుంచి లెగాలి కదా. The first requirement is you have to get up from the place where you are sitting. ఇక్కడ కూడా అంతే. క్లాసిఫికేషన్లో, రైట్? మన అరిస్టాటల్ కింగ్డమ్స్, ఒరే ఇవి 2 kingdoms రా, ఇది ప్లాంట్ కింగ్డమ్ రా, ఇది యానిమల్ కింగ్డమ్ రా అని డివైడ్ చేయలేదు. కానీ ఎలాగైతే మనం టీ చేయడానికి ఫస్ట్ నీ ప్లేస్ నుంచి నువ్వు లెగాలో, అరిస్టాటిల్ కూడా నిద్ర లేచాడనమాట. అరే క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వడం కంపల్సరీ. అట్లీస్ట్ ప్లాంట్స్ని ఈ ప్లాంట్లో మనం హర్బ్స్, స్ట్రెబ్స్ అండ్ ఏంటది trees లో డివైడ్ చేయొచ్చు అని. సో ఆన్ వాట్ బేసిస్ హీ హెస్ గివెన్ అన్న? హీ హెస్ గివెన్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్. మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? అబ్జర్వేబుల్ క్యారెక్టర్స్, రైట్? ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్. హర్బ్స్ అంటే ఏంటి? చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నాం, రైట్? హర్బ్స్, స్ట్రబ్స్, ట్రీస్, రైట్? హర్బ్స్ అనేవి చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి నాన్న, అండ్ ముఖ్యంగా నాజుగ్గా ఉంటాయి, స్లిమ్గా ఉంటాయి, పతలాగా ఉంటాయి, లైక్ గడ్డి, రైట్? గ్రాస్, రైట్? వాట్ యూ కెన్ సే, ఈ మింట్ ప్లాంట్, ఈ తులసి, ఈ స్టెమ్ బేసికల్గా ఎలాగుంటాయి అనమాట? గ్రీన్ ఉంటాయి. ద స్టెమ్ ఈజ్ బేసికలీ గ్రీన్ ఎందులో? హర్బ్స్లో. అదే మనం స్ట్రబ్స్లో చూసుకుంటామా? స్ట్రబ్స్ కొన్ని బుషీ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. బుషీ అంటే ఏంటి? బుషీ అంటే స్టెమ్స్ బాగా
రైట్, మందంగా ఉంటే బొద్దుగా ఉండే ఆ ప్లాంట్స్ బుషీ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, రైట్. హర్బ్స్ కంటే కొంచెం పొడుగుంటాయి ఏంటి, స్ట్రబ్స్. అండ్ స్ట్రబ్స్ కంటే చాలా పొడుగుంటాయి ఏంటి, ట్రీస్. ట్రీ స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న, ట్రీస్ స్టెమ్ వచ్చేసి ఏంటి, థిక్ గా ఉంటుంది కదా, ట్రీస్ థిక్ గా ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రౌన్ ఉంటాయి. స్ట్రబ్స్ లో మనం చూసుకున్నట్టయితే చిన్నప్పుడు స్hrubs అంటే ఇంకా అలా జస్ట్ జర్మినేట్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క స్టెమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, గ్రీన్ ఉంటాయి. బట్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ shrubs యొక్క స్టెమ్ బ్రౌన్ అయితే వాటిని మనం shrubs అంటాం. సో స్టెమ్ పైన మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ని చూసి రైట్ అరిస్టాటిల్ ప్లాంట్స్ ని హర్బ్స్, shrubs అండ్ ట్రీస్ లో డివైడ్ చేశారు. అదే మనం ఒకవేళ అనిమల్స్ లో చూసుకుంటే ఆయన హీ డివైడెడ్ ద అనిమల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆర్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ దట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఉంటే ఈనేమియా, ఈనేమియా. అదే రెడ్ బ్లడ్ సెల్ అబ్సెంట్ ఉంటే ఏనేమియా. ఏ అంటే నథింగ్ బట్ అబ్సెన్స్. ఎక్కడైనా ఈ ఏ అని వచ్చిందంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ననా, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్, ఇట్ ఈస్ అబ్సెంట్, రైట్, ఎనేమియా. సో దట్ ఈస్ హౌ హీ హాస్ డివైడెడ్, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ హౌ హీ హాస్ గివెన్. బట్ నెక్స్ట్ యూ సీ మై డియర్ స్టూడెంట్ ద టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. అందుకే నేను క్లియర్ చేశాను మీకు ఆల్రెడీ, రైట్. అరిస్టాటిల్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అని చెప్పాడు కానీ ఆయన కింగ్డమ్స్ లా డివైడ్ చేయలే, రైట్. బట్ ప్లాంట్స్ ఒక కింగ్డమ్, అనిమల్ ఒక కింగ్డమ్ అని ప్రాపర్ గా డివైడ్ చేసిన సిస్టమ్ ఏది, దట్ ఈస్ టూ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ గివెన్ బై క్యారలస్ లీనియస్. అండ్ దిస్ he gave, ఇది దీనిపైన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. యూ కెన్ సీ ద PYQs based on the Carolus Linnaeus, and you know who is this Carolus Linnaeus? He is the same Carolus Linnaeus who gave the nomenclature. Binomial nomenclature is given by the same who nana, that Carolus Linnaeus, and he gave the two kingdom classification based on the criteria. A criteria పైన ఇచ్చాడు ఆయన, that is presence or absence of a cell wall, right. Presence or absence of cell wall, that is the main thing, and this is our important point. So Carolus Linnaeus divided plants into one kingdom, animals into another kingdom. On what basis? On the basis of the cell wall, the presence or absence of a cell wall. Cell wall present unte plant kingdom, cell wall absent unte animal kingdom. But it had some drawbacks, okay, it had some negative points, drawbacks unde. You know what are the drawbacks nana? Papa maina plants and animal kingdom ani two kingdoms అయితే చేశాడు కానీ ఆయన ప్రోకారియోట్స్ ని యూకారియోట్స్ ని కూడా ఒక దాంట్లోనే ఉంచారు అన్నమాట. he did not differentiate between prokaryotes and eukaryotes. That is first point. Okay, second point ఏంటి, he did not differentiate between unicellular multicellular, రైట్. యూనిసెల్యులార్ మల్టీసెల్యులార్ రెండు కూడా ఒక కింగ్డమ్ లోనే ఉండే, డిఫరెన్షియేట్ చేయలే. థర్డ్ వన్, he did not differentiate between autotrophs and heterotrophs. డ్రాబ్యాక్స్, జస్ట్ లైక్ హీరో ఉంటాడుగా పాపం వరుసగా ఫ్లాప్ అవుతాయి కదా సినిమాలు, అలాగనమాట, రైట్. సినిమా అయితే క్యారలస్ లీనియస్ తీశాడు, టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అనే సినిమా వచ్చింది కానీ ఫ్లాప్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద what is that drawbacks. What is the drawback? He did not distinguish between prokaryotic as well as eukaryotic. చూసుకోండి ఒకసారి మనం చూసుకుందాం నాన్న, ఇది చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది, రైట్. Carolus Linnaeus divided or he formed two kingdom, plant kingdom and animal kingdom. Plant kingdom లో ఏవి, all those which have a cell wall. సో ఏవేవి ఆయన ఏమేమి ఉంచారు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో, ఆర్కీబాక్టీరియా, రైట్, యూబాక్టీరియా, క్రిజోఫైట్స్, డైనోఫ్లాజిలేట్. Carolus Linnaeus ప్రకారం Archaebacteria is a plant, Eubacteria is a plant, right, Chrysophyte is a plant, Dinoflagellate is a plant, Fungi is a plant. Today we know fungi is not a plant, right. Algae is a plant, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Angiosperms. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుందాం. అరే Archaebacteria is a unicellular, yes or no? Eubacteria is a unicellular, Chrysophyte is a unicellular, Dinoflagellate is a unicellular, Fungi is a multicellular, Angiosperm is a multicellular. So what you are understanding here, Nana? Carolus Linnaeus placed unicellular and multicellular both in one kingdom. That is where he failed. Okay, right.
and we know some are photosynthetic, some are non-photosynthetic. These are the points, okay, right? So distinguish. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం యూనిసెల్యులార్ అండ్ మల్టీసెల్యులార్ రెండింటిని ఒక దాంట్లోనే ఉంచాడు, అవునా? అండ్ హెటెరోట్రాపిక్ అండ్ ఆటోట్రాపిక్ రెండింటిని ఒక దాంట్లోనే ఉంచాడు. Fungi is a heterotropic in a nature, isn't it? Angiosperm is a autotropic in a nature. Both he kept in one kingdom where he failed. Okay, so that was the drawback. Let's move on to the next, Nana. Right? Before this, mana NCERT lo direct ga inka manaki em kanipistundante, after 2 kingdom classification we have 5 kingdom classification. Majlo 3 ekkada poyindi, 4 ekkada poyindi. So we'll also discuss about right, 3 kingdom classification once. So 2 kingdom ayin tarvata we got 3 kingdom classification, right? We have 3 kingdom classification, and this is given by Ernest Haeckel, right? 3 kingdom classification, right? This is given by name of the scientist Ernest Haeckel, right? Ernest Haeckel ane scientist ichadu, and he introduced one more kingdom, that is kingdom Protista, right? ఆయన ఇచ్చిన kingdom ఏంటి? Kingdom Protista, right? Kingdom Protista, right? So he did this. So aina, on what basis he gave this kingdom Protista? On unicellular. He used the category unicellular. Unicellular ఉన్నవన్నిటిని ఆయన ఇక్కడ ఉంచాడు. ఒకసారి చూసుకుందాం మనం, ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్దాం. రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్ ప్రీవియస్ వన్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్కిబాక్టీరియా యూనిసెల్యులార్, isn't it? Euglenoids is a unicellular, Chrysophyte is a unicellular, Dinoflagella is unicellular. So ఈ కింగ్డమ్ ప్లాంటే నుండి ఏవేవి యూనిసెల్యులార్ ఉన్నాయో వాటినన్నీ కూడా తెచ్చేయన ఇక్కడ పెట్టాడు, కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టాలో పెట్టాడు. అగైన్ దర్ ఇస్ అ డ్రాబ్యాక్ నానా, ఎందుకంటే కొన్ని ఏమో ప్రొకారియోటిక్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో యూకారియోటిక్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో మల్టీ సెల్యులార్ ఉన్నాయి, రైట్? కొన్ని ఏమో రైట్, ఐ మీన్ యూనిసెల్యులార్ ఆల్రెడీ పెట్టారులే, ప్రొకారియోటిక్, eukaryotic, and what is that? Heterotropic, autotropic. And that is the reason where again this 3 kingdom classification kuda fail ayindi, right? So we'll see this. Then which kingdom came? The 4 kingdom classification came into existence, right? Then 4 kingdom classification, right, came into picture. So according to this 4 kingdom classification, right, so this is given by Copeland. The name of the scientist is Copeland. Copeland gave this, right, 4 kingdom classification, and indulo ayana inkoka kingdom ni add chesaru. Kingdom Plantae undi, kingdom Animalia constant undi, and extra one kingdom is added, that is kingdom Monera. Kingdom Monera. So kingdom Monera ni ina add chesadu. So on what basis? Unicellular prokaryotic organism. On what basis? Unicellular, okay, prokaryotic. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పా కదా, యూనిసెల్యులార్లో ఇక్కడ ప్రొటిస్టాలో ప్రొకారియోట్స్ కూడా ఉండే అండ్ యూకారియోట్స్ కూడా ఉండే. ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు? ప్రొకారియోట్స్ని మొత్తం ఏం చేశాడు అనమాట, సపరేట్ చేశాడు. అంటే ఆర్కీబ్యాక్టీరియా, యూబ్యాక్టీరియా, రైట్, ఇవన్నీ ఏమైపోయినాయి? సపరేట్ అయిపోయినాయి. సైనోబాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక పక్కకు వచ్చేసాయి, బికాస్ దే ఆల్ ఆర్ prokaryotic in a nature. Is it clear? So this is about 4 kingdom classification. Then finally, now what we are discussing now is a 5 kingdom classification, right? Some organisms like Mycoplasma lacked cell wall but kept with bacteria in Plantae. Appadanta knowledge ledu, right? Moving on to this 5 kingdom classification, Anna. 5 kingdom classification is given by R.H. Whittaker in 1969, right? R.H. Whittaker garu icharu in 1969, and based on 5 criterias. 5 kingdom, 5 criterias. Okay, criteria ante enti? ఏ ఆధారం పైన క్లాసిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది? ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, ప్రాపర్టీస్ ఉండొచ్చు, okay, right? So R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification based on 5 factors or 5 criteria. So again, this has been asked in the NEET examination. 5 factors AV.
ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రైట్ సెల్ స్ట్రక్చర్. ఆర్హెచ్ విటేకర్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆయన అబ్జర్వ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ సెల్ స్ట్రక్చర్. సెల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అంటే ఇదేంటి సెల్ స్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు ప్రొకారియోటికా లేదా యూకారియోటికా, రైట్? ప్రొకారియోటిక్ అయితే ఒక దాంట్లో పెట్టాలి, యూకారియోటిక్ అయితే ఇంకొక దాంట్లో రావాలి, రైట్? దిస్ ఇస్ సెడ్ బై ఆర్హెచ్ విటేకర్ ఇన్ అ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సెల్ స్ట్రక్చర్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్. బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మనం అనిమల్ కింగ్డమ్లో చదివాం కొన్ని బాడీలో ఏముంటాయి ఓన్లీ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, అంటే ఓన్లీ సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ సమ్ హ్యావ్ వాట్ టిష్యూ లెవెల్, సమ్ హ్యావ్ ఆర్గన్ లెవెల్, సమ్ హ్యావ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్, అవునా? సో ఆయన అబ్జర్వ్ చేసింది ఇదే బాడీ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకున్నాడు అనమాట. సెల్యులార్ లెవెల్ ఉందా, రైట్? టిష్యూ లెవెల్ ఉందా, టిష్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి లూజ్గా అరేంజ్ అయినాయా, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఆర్గన్ లెవెల్ ఉందా, ఆర్గన్ సిస్టమ్ ప్రెసెంట్ ఉందా? ఈ రకంగా బాడీ వాట్ ఇస్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ని కూడా కన్సిడర్ చేశారు. దట్ ఈజ్ ఆర్హెచ్ విటేకర్. సో ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి సెల్ స్ట్రక్చర్, సెకండ్ క్రైటీరియా ఏంటి బాడీ ఆర్గనైజేషన్. టోటల్ హౌ మెనీ క్రైటీరియాస్ 5 లో మనం 2 డిస్కస్ చేసాం, రైట్? నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టరే. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, రైట్? న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ప్రతి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీబడి ఆర్ లివింగ్ ఫర్ ది food only. Food is a basic requirement kada, right? Whatever we are earning ultimately that is for the food itself, right? Is it clear? So ikkada mode of nutrition ela undi nana autotrophic organisms a leda heterotrophic organisms a, that is also one of the factor which he has observed, right? Plants, what is that, blue green algae, these are autotrophic, and animals, fungi, these are heterotrophic. Then the fourth factor that he kept in the mind is reproduction, right? So reproduction lo asexual mode of reproduction unda leda sexual mode of reproduction unda, that is the next factor that he has observed. And the last one but not the least, right, phylogenetic relationship, right? Evolutionary history he observed that also, right? In ఇప్పుడు once again I am telling nana ఇప్పుడున్న క్లాసిఫికేషన్ లో the main criteria is this one phylogenetic, right? See monkeys మనము ఇద్దరు ఒకే యాన్సిస్టర్ నుంచి వచ్చాము అని మనకు తెలుసు, అయినా కూడా మంకీస్ ఆర్ కెప్ట్ డిఫరెంట్లీ అండ్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ స్పీసీస్. ఇద్దరిని ఒకే దగ్గర ఎందుకు ఉంచట్లేదు, right? There are certain differences, isn't my dear? So you need to understand phylogenetic relationships plays very important role in placing or in grouping or in the classification. So evolutionary relationship. So let us see once again. R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification based on 5 factors. First one is cell structure, second one is body organization, third one is mode of nutrition, fourth one is mode of reproduction, sixth one is phylogenetic relationship, right? And once again this is now in the trend. Every classification, every taxonomy will definitely it is based on the phylogenetic relationship, which gives a meaningful classification nana. Otherwise classification anta tarmar avutundi. Phylogenetic eppudaithe manaki history telustundo it has a meaningful classification. Okay, so what are the 5 kingdoms that is given by this R.H. Whittaker? One is plant kingdom. Sorry, first let us go from the down. Kingdom Monera, right? Kingdom Protista, kingdom Mycota or fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. ఇంకొక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయినాను ఏంటి అని అంటే R.H. Whittaker is a scientist who gave 5 kingdom classification, but also he gave another kingdom, that is kingdom fungi, right? Kingdom fungi ఇచ్చిందే R.H. Whittaker. The kingdom fungi was given by R.H. Whittaker, right? First 2 kingdom classification ఇచ్చింది ఎవరు?
Scurrilous lineage. 2 kingdoms ఏవేవి? Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Right? 3 kingdom classification ఇచ్చింది ఎవరు? Ernest Haeckel. Right? ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన గ్రూప్ కింగ్డమ్ ఏంటి? కింగ్డమ్ Protista. అంటే కింగ్డమ్ Plantae and Animalia కామన్ గా ఉంటాయి. కొత్తవన్నీ నెక్స్ట్. Plantae and Animalia 2 kingdom లో నుండి ఉన్నాయి. Protista was given by Ernest Haeckel. 3 kingdoms అయినాయి. Right? And then Monera was given by Copeland. 4 kingdoms అయినాయి. And then Mycota, kingdom Fungi అంటాం లేదా kingdom Mycota, it is given by R.H. Whittaker. So 5 kingdoms అయినాయి. So kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. In total we have 5 kingdoms. So this is about what is that 5 kingdoms. Okay, but later another scientist came kada, scientistlu, right? What's the name of the scientist? Carl Woese, right? He gave 6 kingdom classification. Yes, 3 domains, right? And 6 kingdom classification. And further divide chesindi. That is the kisare. Okay, రైట్. సో ఇదంతా క్లియర్గా కనిపించట్లేదేమో, ఒకసారి చూసుకుందాం. విల్ సీ వన్స్. ఐ హోప్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. కనిపిస్తుందా? ఓకేలే. రైట్, లెట్ సీ దిస్ వన్స్ నానా. 5 kingdoms క్యారెక్టర్స్ ఒకసారి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. ఓకే, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్లీ. రైట్, so we have 5 fingers, alaga we have 5 kingdoms. Right? Clear gundo ledo? Good evening once again. Right, it should be visible ledu anna kuda just itla clear just cheptunnana. Okay, తగ్గించావు, నా గొంతు నాకేదండి. అనిపిస్తుందా? చేసుకోవచ్చా? అది చేసుకో అయితే. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ వన్స్ నానా. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ డియర్. రైట్, సో లేట్ కమర్స్ యు ఆర్. ఓకే, హాఫ్ అన్ అవర్ ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయారు. రైట్, ఒకసారి చూసుకుందాం. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. రైట్, 5 kingdoms నానా. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అ కింగ్డమ్ మొనేరా. రైట్, కింగ్డమ్ మొనేరా అన్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ కింగ్డమ్ వేర్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ నానా. దిస్ ఇస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియాస్. దిస్ ఇస్ ద రాజ్యం ఆఫ్ అ బ్యాక్టీరియాస్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, హియర్ బ్యాక్టీరియాస్ విల్ బి ప్రెసెంట్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, రైట్, బ్యాక్టీరియాస్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉందంట? మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ heterotropic in a nature. Right, they are heterotropic in a nature. Mostly, majority of them they are heterotropic in a nature and few of them are autotropic in a nature. So this could be our NEET question kada. What is the mode of nutrition in a bacteria? Majority A unnai. So majority of them they are, what is that nana? Mostly heterotropic in a nature. Right, next, cell wall present undi. They have a cell wall, isn't it? Monera, Protista, Plantae, Animalia. మధ్యలో ఫంగై మర్చిపోయినావు. రైట్, నందునే అనుకుంటా, మధ్యలో ఫంగై తినేసావు. రైట్, సెల్ వాల్ ఎలా ఉంది నాన్న? సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ peptidoglycan. Again this could be our question kada. Again this is our question. Peptidoglycan, right? Peptido, ఇందులో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో గ్లూకోజ్ ఉంది. అంటే they are made up of polysaccharide. What is that? They are made up of carbohydrate also and they are made up of amino acid. Proteins ante enti nana? Nothing but a chain of amino acid. Peptidoglycan, this is our question. Avuna, next chusukundam. Let us go to this one, kingdom. And you know, moneras are prokaryotic. Remember my dear student, the only and only kingdom which includes only and only prokaryotes, that is a kingdom Monera. Kingdom Monera lo only prokaryotes unnai. కింగ్డమ్ మొనేరాలో ప్రొకారియోట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి నాన్న. రైట్, కింగ్డమ్ మొనేరా హ్యాస్ ప్రొకారియోట్స్ ఇన్ దెమ్. రైట్, సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇస్ దిస్ వన్.
What is this? Ma'am, what is the weightage? Nandu, already late వచ్చావు నానా, రైట్? వెయిటేజ్ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్లోనే మాట్లాడాను. బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ మనకు నీట్ నుంచి చూసుకుంటే ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ వస్తుందన్న. 3% ఇస్ ద వెయిటేజ్, దట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఈస్ 1 క్వశ్చన్. యావరేజ్గా ప్రతి సంవత్సరం మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే రైట్, చలో చూసుకుందామా మనం నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా, రైట్? ప్రొటిస్టా గురించి మాట్లాడుకుందాం నాన్న. ప్రొటిస్టా, దే ఆర్ ఆటోట్రాపిక్ ఇన్ అ నేచర్ అండ్ వాట్ ఇస్ దట్? హెటిరోట్రాపిక్ ఇన్ అ నేచర్. గుర్తుంచుకోండి, మొనేరా అన్నప్పుడు దే ఆర్ యూనిసెల్యులార్ ప్రొకారియోటిక్, రైట్? Unicellular and prokaryotic, right? Protistas are unicellular and eukaryotic. That is also a competitive question ana. Unicellular prokaryotic anaga Monera vastadi, unicellular eukaryotic anaga Protista vastadi. Okay, that you have to remember. Next one, right? Ikkada okay, this is done. Let's go to this one ana. Fungi gurinchi maatladukundam. And ఇక్కడ నుండి what do you say? Protista, fungi, Plantae, Animalia, ఇవన్నీ కూడా యూకారియోట్సే. They all are eukaryotic. Only the Monera has prokaryotic. So fungus have a cell wall which is made up of a chitin. ఇది మన ఇంపార్టెంట్ పాయింటే, రైట్? వేర్ ఇస్ దిస్? chitin. Yes, important point. And మరి ముఖ్యంగా fungus are heterotropic in a nature. They are heterotropic in a nature, isn't it? They do not prepare their own food, rather they are dependent on others. Heterotropic lo malli manaku saprophytic kanipistadi as well as parasitic kanipistadi ana. Saprophytic ante enti? Which feed on dead and decaying matter. Dead and decaying matter nedi tintado, right? Kullipoyinavi, chanipoyinavi, dani meeda bratike oka organisms ni manam saprophyte అని అంటాం. సో heterotrophs లో fungus can be again saprophytic in a nature or they can be parasitic in a nature. Parasites అంటే ఏంటి? Which live in or on the other organism. మన లోపల, మన బాడీ లోపల ఉన్నవి కొన్ని ఏమంటుంది ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ డిజీజ్ కాజింగ్, ప్యాథోజెనిక్, రైట్? వాటిని మనం పారాసైట్స్ అంటాం నాన్న. పారాసైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఆర్ on the surface of the body, right? So those are parasites. So what are these fungi? Fungi are saprophytic or parasitic in a nature, and they have a cell wall which is made up of a chitin. That is also a competitive question. Okay, right? Next one, kingdom Plantae. Plantae, definitely nana, they are autotrophic in a nature because they have a chlorophyll. Alage one more point emundi? Kingdom Plantae, right? They are made up of, they have cell wall, isn't it? And the cell wall is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Can you see that difference? Bacteria's cell wall is made up of peptidoglycan. Fungus cell wall is made up of chitin. And where we have the Plantae is made up of what, nana? Right? The cellulose. And last, Animalia. Animalia kochetappudiki cell wall is absent and they are 100% heterotrophic in a nature. Heterotrophic lo malli manaku saprophytic anpistadi which feed on dead and decaying matter, and also right we can see holozoic. What do you mean by holozoic? What do you mean by holozoic? Yeah, thank you my dear. Thank you Nana. What do you mean by holozoic? Yes, intake. మనమే వస్తాం అందులో holozoic లో, right? We take, right? We chew food, we digest the food కదా, absorption of the food and then excretion. మనం వస్తాం holozoic లో, right? ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పాను. మన డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క కింగ్డమ్ గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేయడం బాకీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ పిక్చర్తో అభి బాకీ హే మేరే యార్ అన్నట్టు, రైట్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ట్రైలర్, రైట్? 5 things quick గా చూసుకుందాం. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia.
రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఎవరు? కింగ్డమ్ మునేరా. ఇందులో అన్ని బ్యాక్టీరియాస్ మాత్రమే ఉంటాయి అండ్ యూనిసెల్యులార్ ప్రొకారియోటిక్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా, యూనిసెల్యులార్ యూకారియోటిక్. కింగ్డమ్ ఫంగై, రైట్, eukaryotic but heterotropic in nature. Okay, then what you have, Nana? Right, kingdom Plantae, eukaryotic but autotropic in nature. Last one, kingdom Animalia. What is that? Eukaryotic but heterotropic in nature. Right, yes. PYQs are there. Yes, Nana, PYQs are there. We will be doing the PYQs also. Do not be worried. Right, so we will be discussing about the PYQs also. Nandu, మెసేజ్ పెడతావు, తర్వాత డిలీట్ చేస్తావు. రైట్, మెసేజ్ పెట్టడం, డిలీట్ చేయడం నందు స్పెషాలిటీ. రైట్, ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అన్న. ఇది ఒక స్లైడ్ చూసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇవి నీట్లో ఆల్రెడీ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవి, నీట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఓకే, ఎస్, వాట్ షుడ్ ఐ రిప్లై నన్న? వాట్ ఐ షుడ్ రిప్లై? మ్యామ్ నాట్ రిప్లైయింగ్ మీ. వాట్ ఐ షుడ్ రిప్లై? దివ్యాశ్రీ నువ్వేనా? మొహం పగులుతుంది. నేను అదే చూస్తున్నా, దివ్య ఒకటి కూడా మెసేజ్ రాలే. గుడ్ ఈవినింగ్ దివ్య. రైట్, సో లెట్స్ సీ, దీస్ ఆర్ ద నీట్ క్వశ్చన్స్ నానా. లెట్ us pay attention here once. క్లెమిడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెల్లా, రెండు సీతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. క్లెమిడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెల్లా. రైట్, దీస్ వేర్ వన్స్ ప్లేస్డ్ అండర్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే. ఒకప్పుడు ఇవి రెండింటిని కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో ఉంచారు. రైట్, బోత్ వేర్ ప్లేస్డ్ అండర్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే. రైట్, బేస్డ్ ఆన్ ద సెల్ వాల్. నో మ్యామ్, నేను ఐ మెసేజ్ చేయలే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నందు, ఏదో డిలీట్ చేయలే అన్నావు, పర్లేదు నాన్న. సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్న కొద్ది నిమిషాల్లో అట్లీస్ట్ ఒక మొత్తం 1 అవర్లో మీకు కొంచెమైనా అర్థమైంది, నా వల్ల మీకు బెనిఫిట్ అయిందంటే అదే చాలు. ఓకే, సో మీరు ఏ మెసేజ్లైనా పెట్టుకోండి, బట్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ పెట్టకుండా ఉంటే చాలా, అంతే. రైట్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద డౌట్స్, రిలేటెడ్ టు ద కాన్సెప్ట్, ఐ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ నాన్న. రైట్, ఎనీవే మన ఇంకొక 5 నిమిషం క్లాస్ చూసుకొని వైండప్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఒకసారి చూసుకుందాం. హాయ్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ డియర్ దోస్ హు హ్యావ్ జాయిన్ నౌ. ఓకే, సో రైట్, నందు మెసేజ్ చదివిన తర్వాత డిలీట్ చేయడం మళ్ళీ అలా ఉంది. ఎనీవే ఒకసారి చూసుకుందాం నాన్న. క్లెమిడోమోనాస్, క్లోరెల్లా. రైట్, ముందు కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో ఉన్నాయి. ఇంపార్టెంట్, ఇది మనకు పీవైక్యూలో ఉంది. ఒకసారి మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అకార్డింగ్ టు ద ఓల్డర్ క్లాసిఫికేషన్, క్లెమిడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెల్లా both are present in kingdom Plantae. ఎందుకు? because they have a cell wall present ఉంది కాబట్టి kingdom Plantae. ఇది ఒక పాయింట్. ఇలా దీన్ని అలా ఉంచుకుందాం. కమ్ టు దిస్ సైడ్ అన్న, అమీబా అండ్ పారమీషియం. అమీబా గురించి మనకు తెలుసు కదా. అమీబా అండ్ పారమీషియం బోత్ వేర్ ప్లేస్డ్ అండర్ కింగ్డమ్ యానిమల్. ఎందుకు కింగ్డమ్ యానిమల్లో ఉంచాము అని అంటే సెల్ వాల్ ఈస్ అబ్సెంట్. సో ఒక పక్కనేమో క్లెమిడోమోనాస్, క్లోరెల్లాని కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో ఉంచాం, సెల్ వాల్ ప్రెసెంట్ ఉందని. రైట్, అమీబాని, పారమీషియంని మనం కింగ్డమ్ యానిమేలియాలో ఉంచాం, సెల్ వాల్ లేదు అని. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏం చేసాము? అకార్డింగ్ టు ద న్యూ క్లాసిఫికేషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ క్లెమిడోమోనాస్, క్లోరెల్లా అండ్ ఆల్సో what is this? Amoeba and paramecium, all the 4 are placed in kingdom Protista. This is our very, very important point. Now, according to the latest classification, Chlamydomonas, Chlorella, Amoeba and Paramecium, all of them are placed under same kingdom, that is kingdom Protista. Yenduku, why they have placed under kingdom Protista? Because they are unicellular eukaryotic in a nature. Unicellular. Hi my dear, hi, good evening Nana. Right, Aradhya అనుకుంటా పేరు, ఇక్కడ నుంచి కనిపించదు. రైట్, సో దే ఆర్
placed in kingdom Protista because they are unicellular and eukaryotic in nature. I hope no doubts. Earlier, right? Earlier, it was kept in a kingdom Plantae and animal, and later now they are kept in the kingdom Protista. I hope it is clear, Nana. Okay, so because based on unicellular and eukaryotic nature, right? So that's the case. So we were also talking about which one kingdom, 6 kingdom classification that was given by Carl Woos. Ee roju manam ikkada varaku chuskundam. Okay, right, listen, in all the classification system, plants and animal kingdom were constant. Plant animal kingdom matram constant e unnai. 2 kingdom lo kuda plant and animal kingdom undi, 3 kingdom lo kuda plant and animal kingdom undi, 4 lo kuda, 5 lo kuda, so they are constant. Okay, but organism within them kept on changing due to change in criteria of classification, which is important statement, right? So the kingdoms are classification, but the organisms in these kingdoms, they shifted here and there. Indak manam chusam kada Chlamydomonas Plantae lo unde, but ippudu Protista lo. So em ardham nana, organisms are keep on changing, okay, based on what? Based on the criteria of classification. So maybe in the future also this can continue. Okay, next let's see 6 kingdom classification or 3 domains ante enti. These are larger than these kingdoms which accommodate these kingdoms. We call this as domain. So kingdoms emo 6 unnai, domains enni unnai? 3 unnai, right? Given by Carl Woos, which is again an important point that you have to remember. So let's see what are these domains, and we can wind up till here because in the next session we will be continuing the first one, that is kingdom Monera to start cheddam nana, right? Okay, so you can see here manak first undedi enni unde 5 unde, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animals kada. So kingdom Monera is again divided into 2 nana. One is a Archaebacteria, another one is a Eubacteria. One is a Archaebacteria and another one is a Eubacteria, isn't it? Archaebacteria ante enti? These are actually called as extremophiles. These are extremophiles, right? రెండు కూడా బ్యాక్టీరియాసే. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మొనేరాలో ఓన్లీ బ్యాక్టీరియాస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఆల్ ద బ్యాక్టీరియాస్ కమ్ అండర్ కింగ్డమ్ మొనేరా. But, right, my dear student, again Carl Woos has divided this kingdom Monera into 2. One is the extremophiles and one is the true bacteria, right? Extremophiles, what are these extremophiles, Nana? Which can live or survive in the harsh condition, harsh environment lo, harsh conditions lo kuda survive aye bacteria ni manam Archaebacteria antam. Very high temperature lo kuda ivi survive avutayi. Deep under the sea they can survive, nana. Harsh conditions lo kuda, right? Extraordinary bacteria ni anni, extraordinary bacteria ni manam Archaebacteria antam, and normal the true bacteria ni manam Eubacteria antam. Then the next one is kingdom Protista, we know, then kingdom Fungi and kingdom Plantae as well as kingdom Animalia. So we have 3 domains. Do you know what are the 3 domains names? What is that? Yes. What are the 3 domains, Nana? Domains are greater than the kingdom. So 3 domains evete unnayo, right? The first one enti? Yes. Right? Bacteria, Archaea and Eukarya. Right? Archaea and Eukarya. So Eukarya lo em vastayi? All these eukaryotes, the 4 kingdoms come under Eukarya. Ante Protista, Fungi, Plantae as well as Animalia. So all these 4 come under this. So bacteria de oka domain avutadi, Archaea de oka domain avutundi, and Eukarya kindiki manaku migita unnai kada. All these remaining kingdoms will come under this, nana,
right? So this is all about the classification, I guess. Yes. So next manakunnadi kingdom Monera. So kingdom Monera manam latest ga malli next dantlo start cheyochu, and one shot kindiki we can complete there, nana. Okay, so right. So I hope this is clear. So today we have started up with the biological classification, right? And again, I'm saying the weightage, hardly it is one question from this chapter, right? What we have learnt, Nana, we have learnt about the classification today, right? So classification start chasing the idea, it's in the Aristotle. So Aristotle is also called as a father of biology or a father of zoology. And then, right, botany father, which is Theophrastus. Classification, scientific classification for the first time, right? Aristotle is start అయింది, but kingdoms లో ప్రాపర్ గా ఇచ్చింది మనకు Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus gave 2 kingdom classification, then Ernest Haeckel gave 3 kingdom classification, Copeland 4 kingdom classification, and R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification, Carl Woese gave 6 kingdom classification. Okay, so ఎవరెవరు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ పైన క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందో ఆర్గానిజమ్స్ ని, అది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ నాన్న. రైట్, 2 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. రైట్, 3 kingdom fail అయింది, 4 kingdom fail, and finally what we go through today, that is a 5 kingdom classification. Okay, so I hope it is clear. So see you in the next session with the continuation of this, that is we will be taking up kingdom Monera. So take care, bye bye dear ones.